안녕하세요. 위얼 디플로맷 너도 나도 디플로맷의 나누리 PD입니다. 먼저 오늘의 주인공 국가를 소개하기 전에 오늘의 또 다른 주인공 먼저 소개해 드릴게요. 오늘의 또 다른 주인공 바로 감자입니다. 왜 오늘의 또 다른 주인공이 감자냐고요? 여러분, 2024년이 한국의 감자가 소개된 지 200주년이 되는 해라는 거 다들 알고 계셨나요? 맞아요. 그래서 얼마 전 농림부에서는 6월 21일을 감자의 날로 지정하기도 하였습니다. 그럼 혹시 오늘의 주인공 국가 어딘지 아시겠어요? 오늘의 주인공 국가는 바로 감자의 고향, 감자의 원산지 국가입니다. 그럼 저와 함께 감자의 고향인 국가의 대사님 지금 만나러 가보시죠. 갈게요. I have arrived at today's destination. Try to guess which country it is. The ambassador of today's featured country is the ambassador of Peru. 안녕하세요. 안녕하세요. Hello, I'm a potato. I know a lot of you like me. There must be some of you who saw me on your table today. I know how popular I am. The area in which us potatoes were first grown by farmers is said to be near Lake Titicaca in the Andes region, located between Peru and Bolivia. So, this would be my home. According to the International Potato Center in Peru, the oldest known samples of potatoes, dating to the Neolithic period, were discovered in caverns at Chilca Canyon in the south-central area of coastal Peru. The people who lived in the Andes Mountains created a history for potatoes along with their civilization. They learned how to grow, store, and eat potatoes. The Spanish who conquered the Inca Empire in the 16th century testified that the Incas were already growing and eating potatoes when they arrived. According to the History of Peru, written by Pedro de Cieza de Leon, a Spanish soldier and chronicler of Peru, the Inca Empire collected dried potatoes called chuno, which was prepared against famine, as a tribute. From that time on, us potatoes have played a great role as a relief crop. As you can see, we have a very long history. I have already met the ambassador at the Peruvian and Korean potato cooking class event 2 months ago. I'm very pleased to welcome you to this cooking class that starts the commemoration of the International Day of Potato, which we celebrate today, May 30. It was an event to celebrate the first International Potato Day, and people were able to make Korean and Peruvian potato dishes. On this day, the ambassador and I decided to talk about potatoes the next time we meet on our program. That's why I'm here today. But before we talk about potato, I think we need to have some potato dish of Peru, right? Yeah, we have prepared two kind of potato dishes. One is a very traditional one, and the other one is sort of a stuffed potato. No? It's more like a street food potato. No? That also is very delicious and very popular in Peru. So let's go to the kitchen. Okay, let's go. What kind of potato dish will we try today? Let's find out together. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. This is Chef Hwang Gyujong, who will be making Peruvian potato dishes for us today. Chef Hwang's name in Peru is Beto. He has taken culinary class for 6 years in Peru, so he is an expert in Peruvian cuisine. Connecting Korea and Peru through food. Chef Beto is also a diplomat by our definition of the word. 셰프님, 먼저 어떤 요리를 할 건지 좀 얘기를 해주시겠어요? 먼저 조금 더 오래 걸리는 까라불꾸라를 먼저 까라불꾸라? 예, 이제 말린 감자를 사용한 요리인데요. 이 요리를 먼저 하고 그다음에 이제 빠빠레이에나라는 음식을 하겠습니다. 빠빠이에나? Stuffed potato. No?
So who decided to cook these two? Well, I wanted to cook this because this is a very interesting history. No? This is a dry potato. It's an invention of the old Peruvian civilizations. No? They boil first the potatoes and they put under the sun. The longevity of the potato can stay for months or even years. So you can storage and then you can eat during the whole time. So it's one of the first food security methods in the world. People from the Andes region, including Peru, made chino as a way to store potatoes for a long time. Making chino involves freezing the potatoes during the cold night and squeezing out their moisture during the day, and repeatedly drying them in the sun. In this way, potatoes can be stored for up to 20 years. 이제 셰프님이 좀 독특한 이력을 갖고 계시잖아요. 한국인이시지만 예. 페루에서 공부를 하셨잖아요. He's Korean but studied in Peru, right? 그러면은 페루에서 감자도 많이 드셔보셨을 텐데 한국 감자랑 페루 감자랑 그게 품종에서 많이 달라요? 뭐 한국 같은 경우는 이제 수미를 많이 사용하고 이제 페루에서는 이제 노란 감자를 많이 사용하는데 이게 이제 전분이랑 이제 물 함유량이 좀 달라가지고 이제 요리할 때 좀 다릅니다. 다르다는 게 어떻게 다른가요? 일단 한국 수미 감자 같은 경우에는 이제 볶음탕이나 탕 종류 이런 데 이제 사용해가지고 모양이 그대로 살아 있는데 페루의 이제 노란 감자 같은 경우에는 너무 부드러워서 좀 으깨진다. 그래서 이제 그런 요리는 이제 까우사나 이제 파파라이에나 이제 채에 거르거나 이제 으깨서 사용하는 음식에 많이 사용하고 있습니다. Are we importing some Peruvian potatoes? No. No? Maybe we could import some Peruvian potatoes in the near future? Yeah, Are you definitely. working on it? This is how we want to do it. No? Yeah. Oh, okay. 파파 이제 레이나라고 이제 소고기 간소고기를 요리해서 이제 감자에 넣어서 이제 한번 튀기는 건데 이 삶은 감자를 으깨는 게 이제 조금 이제 일이어서 제가 하루 전날에 오늘 와서 아침에 했거든요. Then, shall we begin cooking? First, stir fry the pork. Then we stir fry onions, garlic, and add yellow pepper paste and keep it over the fire. Next is our main ingredient. We add dried potatoes that have been soaked well in water and boil it in water. 감자 익고 걸쭉할 때까지. Next, we will make papaleina. First, stir fry minced beef. Put onions and pepper paste and keep stir frying after putting the minced meat in. 엄청 맛있는 냄새가 나고 있어요. We've made a filling for papaleina. Spread out the mashed potatoes and put the meat on top of the potato. And create an oval shape and coat it in flour, egg wash, and breadcrumbs in that order. Then fry it in oil. And papaleina is finished. Two Peruvian potato dishes made with great care. I wonder what they will taste like. Buen provecho. 잘 먹겠습니다. Excellent, excellent. 감사합니다. So this is made with Korean potato, not Peruvian potato, right? Yes. So does it taste different? In this case, it's not that different, no? Because it's a wild potato.
good. Yeah, you like 말 it? 진짜 맛있다. It's very popular also in Peruvian homes, no? In Peruvian houses. Everyone likes to eat that. No? I want to try this food with like Peruvian potato. Well, the other dish is the Peruvian potato. No? It's a Peruvian potato dried. No? So definitely you will have the flavor of potatoes. No? We have more than 4,000 different potatoes, no? Different sizes and forms. Let's stop here and find out about different types of potatoes in Peru. Potatoes grow well in cool temperatures. The adequate temperature for potato growth is between 14 and 23 degrees Celsius. The Andes region, which spans across 7 countries, including Peru, is a cool alpine region, making it ideal for growing potatoes. Also, high altitude areas such as the Andes have large daily temperature differences. Meanwhile, there are over 4,000 types of potatoes in Peru. They have different tastes, shapes, and colors. There are potatoes from blue to yellow, red, pink, and even bright purple. As Peru is the home of potatoes, the headquarters of the International Potato Center is located in the capital city of Lima. The center is working hard to research potatoes, to develop and distribute high-quality potatoes. It is very interesting that you could keep those 4,000 varieties like for thousands of years. Yeah. The potato is a domesticated product. So that's the reason that we are very proud of that, because it reflects the wisdom, no? And the genius of our old Peruvian civilizations. That is the reason that we wanted to promote it and to make them more known. No? For example, there was an initiative of Peru to bring this International Day of Potato, because we used to have the National Day of Potato, no, in Peru, but we presented first to the International Organization on Food and Agriculture, the FAO, and it was approved by the conference to establish an International Day of Potato, and later it was taken to the General Assembly of the United Nations Organizations. So last year in December, they approved this resolution, no, the UN resolution, that they established the International Day of Potato. It was a resolution co-sponsored for more than 40 states. So in this resolution, what they are recognizing is the importance of potato, first as one of the most important crops in the world, and second, the way it has contributed to fight against hunger, malnutrition, and poverty, no? Because the main producers of potatoes are the rural farmers. So this is the carapulcra, no? I hope you like it. This is the taste I have never tasted before. So it's soft now, no? It's soft because it has been rehydrated. Because the potato has been dried, it has an interesting texture. This is really good. It was delicious. But this potato tastes really different from Korean potato. Yeah, because it has been submitted to different process. But what both Peruvian potatoes and Korean potatoes has is the richness or the wealth in nutritive factors. No, it have carbohydrates, have iron, have zinc, vitamin C, and phosphorus and calcium. So it's a wonderful product that helps so many countries to overcome hunger, no? Particularly in Europe, no? During the past centuries. No? But this is really good. I think many Koreans would enjoy this food. While eating, I felt carapulcra might be a soul food for Peruvians that remind them of their home. But how important is potato in Peru? Potato is really quite special for us because it connects with our history in some way, and also because it helps to so many small rural farmers, no? For surviving, no? In several ways.
But that's the reason our Ministry of Agriculture, what they are trying is to make studies and research in order to create healthier potatoes first. It means that to use less and less chemicals in the production, and second, to create to more resistant, no? More resistant, more resilience, and with better nutritive capacities. That's and we received the help on the International Potato Center. That is an international organization that is in Peru, that with two main objectives. No? First one is to adapt potatoes to climate change. It means to heat, to droughts, to soil salinity also. They call it like climate smart, no? To create potatoes climate smart. And the other one is to make more nutritive. No? Every time they are bringing potatoes with more percentage of iron or zinc, for example, no? Creating really better quality potatoes. No? So you've tried some Korean potato dishes here, right? Yeah. What is your favorite Korean potato dish? The gimdak, no? Gimdak. I found that the potato there is a soft potato in the way they cook it, and it is delicious when you eat with this soy sauce. No? It's not only soy sauce, but it's a combination of flavors. But it's quite nice. I enjoy it a lot. But did you know that this year marks the 200th anniversary of introduction of potatoes to Korea? Yeah, because when we had this exhibition with KFPI, the Korean Food Promotion Institute, they created a small book, no? It's very interesting, no? When they had this history of potato, but also the history of potato in Korea, no? So I could read about that, and I was thinking that potato, for example, has a longer history in Korea, but no, it has a more or less recent history, no? So, and right now it's one of the main products also in your cuisine, and also when you eat in different restaurants here. No? But the potato is originated from the Andean region, right? So we can say that potato is one of the bridge that connects Korea and Peru, right? Yes. yeah, of course. Because it's when you eat potatoes here, in some way you are eating a product that was originated in Peru, and we used to say it was the gift of Peru to the world. No? In that sense, we can call potatoes the diplomat that connects Korea and Peru, right? Of course, definitely. This is one of our very special links that we have. That's right! I'm a potato, and I'm also a diplomat connecting Korea and Peru. Got it? 안녕하세요 여러분, We're Diplomat, 너도 나도 디플로맷의 나누리 PD입니다. 저는 오늘 한식진흥원 앞에 나와 있어요. 왜냐고요? 오늘도 감자에 대한 이야기를 하기 위해서입니다. 감자에 대한 이야기를 하기 위해서 누구를 만날 거냐고요? 짠! 페루 대사님입니다. 페루 대사님을 한식진흥원에서 만날 거예요. 왜냐고요? 한식진흥원에서 페루 대사관과 함께 감자에 대한 전시회를 진행하고 있거든요. Do you remember the exhibition the ambassador mentioned last time? When we had this exhibition with KFPI, the Korean Food Promotion Institute, 감자 전시회 제목이 재밌습니다. 전시회 제목이 감자 로드, 안데스에서 태백까지예요. 그럼 여러분, 저와 함께 감자 로드 전시회 보러 가보시죠. 대사님이 안에서 기다리고 계십니다. 가시죠, 여러분. 여기 있다. 이게 바로 오늘 저희가 볼 전시회. We're inside the exhibition. The Korean Food Promotion Agency is a public institution that aims to develop Korean food-related industries and improve the national image through the promotion of Korean food and spread of Korean food culture. The Korean Food Promotion Agency is celebrating the first International Potato Day this year, commemorating the 200th anniversary of the introduction of potatoes to Korea. It is planning various events related to potatoes with the Peruvian embassy. hello, Ambassador! Very nice to see you. Here. Welcome to this potato exhibition. Could you say hi to my camera first? 안녕하세요. 안녕하세요. This is where the potato road from the Andes to the Tabac exhibition is being held.
A lot of information about Peruvian potatoes and a detailed explanation of how potatoes from the Andes were introduced to Korea are on display. So this exhibition has been here for around maybe 1 month now, 1 month. with more than 20,000 people coming here to visit it. Really? Yeah. It seems a lot of people are interested in potatoes. So many people came here to see the exhibition. Well, as you can see, the main idea is the potato route. No? It means the route from the Andes to the rest of the world. Yes. So we start with Peru, no? Because the potato also started in Peru. You can see how important is potato for us. And this is very interesting because this is a Peruvian handicraft. We call it arpillera. So we brought it here because also you can see the potatoes here. No? The potatoes are purple? Yeah, you can You have have also that color. Purple Yeah. potato. Yeah. Interesting. Yeah. And there's all the varieties of potatoes that you can find in Peru. From Peru, it went all around the world, and of course arrived to Korea. No? So this part is the exhibition in Korea. No? How important is this product also here, and the different food that you can cook also all around the country. No? So, when exactly did potatoes come to Korea and through what process? From Peru to Korea, let me tell you about the long journey of my potato ancestors. Around 1570, Peruvian potatoes were first introduced to Europe by the Spaniards. It was first cultivated in Europe in the late 1700s. Afterwards, our ancestors came to the Korean peninsula via India, China, and Manchuria. This was around 1824, which was during the Qing dynasty in China and the Joseon dynasty in Korea. Around this time, the first record of potatoes appeared in a book written by a Joseon scholar. It said, a Qing dynasty man who came to Hamgyongdo to dig up wild ginseng, planted potatoes and ate it. In 1832, a British merchant ship stopped at the coast of the Korean peninsula, and Karl Getzlaff, a German missionary who was on board the ship, taught Koreans how to grow potatoes during his stay in Korea. A Korean scholar named Kim Chang-han, who learned this cultivation method, wrote a book called Won Jiobo about what he learned in 1862. It is said that potato cultivation began in Seoul much later, in 1883. Us potatoes have had an amazing journey, haven't we? Potatoes are native to Peru. It is amazing to think that it took thousands of years and several continents for potatoes to arrive in Korea. And in the 200 years since potatoes were introduced to Korea, various types of potatoes have been developed here. He is also the creator of all this wonderful exhibition. And also The ambassador introduced me to a curator from the Korean Food Promotion Agency who also planned the exhibition. 감자 전문가이시군요. I decided to ask a few questions about potatoes, diplomats that connect Korea and Peru. 감자가 이제 안데스에서 한국으로 오게 되기까지의 그 과정을 네. 좀 설명을 해주실 수 있으실까요? 네. 감자는 전 세계 한 150여 개국에서 재배되고 있습니다. 그래서 이러한 감자의 원산지는 이제 안데스 일대인데요. 기원전 3000년경 고대 페루 지역에서 재배가 되었고요. 16세기 스페인에 의해서 유럽으로 소개됩니다. 초기 감자는 이제 가축의 사료 등으로 재배되었다가 100년이 지나서 유럽인들이 중요한 식재료로 자리매김하게 되고요. 특히 아일랜드 같은 경우는 감자가 주식이었습니다. 그래서 19세기 중반에 아일랜드 대기근이라는 게 발생하게 돼서 이 아일랜드 사람들이 대거 미국으로 이주하면서 감자를 이제 미국에 전파하게 되는 그런 역사적인 이제 흐름도 보이고요. 이후 감자는 이제 내륙을 통해서 중국으로 가고 그다음에 바닷길을 통해서 일본으로 가서 19세기 한 초기 정도 돼서 우리 한국에 전래되기 시작합니다.
그 이제 감자가 한국에 들어온 지 올해 200년이 되었는데 한국인들에게 감자가 얼마나 중요한 식재료인지 설명을 해주시면 감사하겠습니다. 한국에 전래된 감자는 이제 한국인들에게 있어서 이제 단순한 식량을 넘어서 약간 문화적 상징으로 자리매김합니다. 그래서 19세기 전래된 감자는 이제 구황작물로서 이제 서민들의 주식으로 자리 잡았고 이후 다양한 요리법이 개발되었고 또 현재에 이르러서는 한국인의 입맛에 맞게끔 다양하게 변화해서 맛과 영양을 겸비한 음식이 되었습니다. 지금 일상적으로 감자 많이 먹잖아요. 여름에는 하지 감자 쪄 먹고 된장국이든 또는 뭐 감자탕이든 안동찜닭이든 이런 데 감자가 중요한 재료로 들어가는데 그러고 보면 이제 한국인들이 이제 외부에서 도래한 음식들 있잖아요. 고추라든가 옥수수라든가 감자 이런 것들을 재빨리 우리 생활 습관에 녹여내는 거 보면 굉장히 대단한 것 같기도 하고 이런 것들이 이제 우리 한식을 좀 더 풍부하게 하고 풍족하게 하는 어떤 중요한 소재가 되지 않는가라는 생각도 하게 되면서 지금 되게 중요한 얘기 해주신 것 같아요. 네. 외국에서 들어온 종이지만 지금은 한국에서는 이제 뺄 수 없는 재료가 그렇죠. 되었고 예. 한식을 어떻게 보면은 더 발전시키는 재료가 맞습니다. 되는 거네요. 맞습니다. 예. 맞습니다. 예. 네. Potatoes. I thought it was just an ingredient to make delicious food, but it was a much more significant crop with important meaning. Everyone, this isn't the end. 저는 지금 평창으로 갑니다. 강원도 평창이요. 여기 이 감자 디플로맥과 함께 평창으로 갑니다. 지금. It takes around 2.5 hours by car from Seoul to Pyeongchang. One characteristic of Pyeongchang, located in Gangwon-do, is that 65% of the total area is located 700 meters above sea level. 여러분, 드디어 평창에 도착했습니다. 제가 오늘 평창에 온 이유, 바로 이곳에 오기 위해서였는데요. 여기 보이시나요? 고령지 농업연구소. 맞습니다. 제가 오늘 평창에 온 이유는 고령지 농업연구소를 방문하기 위해서예요. 이곳 고령지 농업연구소는 한국감자연구 1번지 연구소입니다. 이 감자가 어디에서 왔죠? 페루 안데스 고산지대에서 왔잖아요. 그 사실을 잘 기억하시면서 저와 함께 연구소로 들어가 보시죠. 그럼 가보겠습니다. 가시죠, 여러분. 여기 너무 재미있는 현판이 보세요. 국제감자훈련센터. There was a reason we had to come to this center while dealing with the subject of potatoes this week. 연구원 같아요. 연구원으로 변신했습니다. 이거는 시감자, 수경 재배에서 생산된 시감자인데 네. 그 특징이 크기가 크지 않고 네. 비교적 작으면서 네. 많이 달려요, 감자가. Potatoes are a crop that uses vegetative propagation and are grown using seed potatoes rather than seeds. This center produces seed potatoes using hydroponics, a technology that uses water without soil. 근데 이 기술을 네. 이 연구소에서 처음 시작한 건가요? 그 처음에 감자 수경 재배를 시작한 데는 나사에서 했었습니다. 아, 네. 나사에서 이제 우주에 나가서 식량을 생산하는 기술로서 했었는데 시감자로다가 생산하는 건 저희가 처음입니다. 그리고 이걸 갖다가 시감자 생산을 완전히 실용화시킨 것도 저희가 처음입니다. 예. 처음에 이 기술을 개발하셔야겠다고 생각하신 계기가 어떤 건지 궁금해요. 처음에 했던 계기가 인공시감자였습니다. 네. 인공시감자를 하는데 1년에 한 10,000개 정도를 생산을 했어요. 그게 이제 요런 위에 막힌 조직배양 묘를 갖다가 이 안에다가 넣고 키우다 보면 이제 이거 저기 캄캄한 데다가 두면 콩알 만한 게 달려요. 그래가지고 그걸 가지고 시감자로 써야겠다고 생각을 했었는데 생산하기는 쉬운데 관리하기가 굉장히 힘들거든요. 그래서 생산량 자체도 적고 그래서 이걸 갖다 개량을 해서 좀 더 쉽게 빨리 많이 생산할 수 있는 기술을 찾다 보니까 수경 재배 기술을 찾은 겁니다. 그러니까 처음에는 이제 그러니까 우리나라에서 이제 좀 활용하려고 예, 시작을 한 그렇습니다. 거고.
In order to produce distributable seed potatoes that can be planted at farms, a total of 5 steps must be completed. Each step takes about a year. So, it takes about a total of 5 years to produce a distributable seed potato. This center is where distributable seed potatoes that can be planted at farms are produced. The potatoes we eat are harvested by planting these distributable popular varieties of seed potatoes. 수경재배 기술을 이용하면은 그 생산 효율이 높아요. 네. 밭에서 증식하는 걸 여러 번 한다고 제가 아까 말씀드렸는데 네. 밭에서 예를 들어서 5번 증식할 거를 네. 4번만 증식하면 되는 거예요. 그러면 이제 경제적으로도 상당히 좋은 거고 더 좋은 건 뭐냐면은 밭에서 증식을 여러 번 할수록 바이러스에 감염될 확률이 높아져요. 그럼 치명적이에요, 시감자는. 네. 그래서 가능하면은 밭에서 증식하는 과정을 줄일 수 있으면 줄이는 게 경제적으로도 좋고 바이러스 감염 위험 측면에서 봐도 좋은 거거든요. This institute is currently supporting seed potato production technology using hydroponics to many overseas countries. 지금 이 기술을 어느 지역에, 세계 어느 지역에 전파하고 있는지 좀 소개를 부탁드릴게요. 지금 수경재배 관련된 기술은 이제 가깝게는 아시아권의 네. 그 중국이라든가 베트남, 뭐 파키스탄 네. 이런 데도 있고요. 그다음에 북한에도 저희가 지원을 했습니다. 정말요? 그다음에 아프리카 쪽에 알제리, 케냐 이런 쪽 네. 그리고 감자의 원산지 네. 고향이라고 할 수 있는 에콰도르, 페루, 볼리비아 이 지역까지 저희가 수출을 했고 최근에는 중남미 지역 엘살바도르, 도미니카 이쪽 지역에까지 지원이 나가고 있습니다. 페루에도 예, 전파가 페루에 국제감자연구소가 있는데 네. 그 국제감자연구소에 저희 기술을 갖다가 지원을 해서 네. 국제감자연구소에서 또 그걸 또 나름대로 또 모디파이 수정을 해가지고 이제 저개발국에 같이 지원하고 있습니다. 그 이제 이 기술을 전수받은 국가들의 반응이 어떤지 궁금해요. 제일 성공적인 데가 지금 알제리거든요. 네. 알제리 같은 경우에 2007년부터 2014년까지 저희가 이제 기술도 지원을 하고 교육도 시켜주고 했었습니다. 그 전까지는 시감자 전량을 유럽에서 수입을 했는데 지금은 한 65% 정도 자급이 된다 그럽니다. 그럼 앞으로 이제 한국이랑 다른 국가들이랑 이 분야에서도 협력할 수 있는 그 포텐셜이 더 되게 높네요. 자랑스럽네요. 와. Potatoes were first introduced to Korea just 200 years ago, and now the method of cultivating potatoes using Korean technology is spreading all over the world. 지금 감자 평균 수량이 세계적으로 1헥타르당 한 10톤, 15톤 정도 되거든요. 우리가 한 25톤 정도 됩니다. 우리 정도 수준만 올려준다 그러면 식량 문제는 전혀 문제 없이 해결해 나갈 수가 있습니다. 그렇게 생각합니다. Through today's episode, I learned many things I didn't know about potatoes. As the role of potatoes becomes more important, I believe there will be more cooperations between Korea and other countries using potatoes. Potatoes as a diplomat. We look forward to your role in the future. So you see, you have the different colors. This is Peruvian potato chips. See, so you can try also some of them. No? So maybe you can find a difference between them. No? Look at the color, no? The color and the different